Как исключите? Микрофон я сейчас займусь. Микрофон выключайте, преданные. Panchakalpatrubhya Shakrapa Sandhubhya Vicha Patitanam Bhavanebhya Vaishnavebhya Namaha. Of my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, you can fulfill everyone's desire, like desire trees that put up commercial with fallen souls. Angam lagayate selam mukhamavate akshutantak tamahande Krishna Chaitanyeshwaram Shri Guru Dinatarane Madhavan Paramanandi Madhavan. I'm going to read a verse in the Srimad Bhagavatam. Раз буду читать стих из Шримад Бхагавата. One of my favorite verses. Один из любимых моих стихов. Canto 1, chapter 9. Первая песня, 9 глава. Text 16. 1:6. Text 16. Chapter 9. 30 текст. Chapter 9. Text 16. 16 текст, 1 глава, 9, 1 текст, 9 глава. Nayasya kachit rajan umam veda vidichitam yad vigjipnasya yukto Yuntayo Kavito Pihi. Translation. O King, no one can know the plan of Lord Sri Krishna, even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. Right, Goswami, translation in Russian. О царь, никто не знает планов Господа Шри Кришны, даже великие философы, без устали, они введены в заблуждение. Выключите микрофон, преданный, пожалуйста. Oh, turn off. I'm supposed to say the devotees should turn off their microphones. Пожалуйста, выключите микрофоны, Махарадж просит всех. Проверьте, у кого включены. Because there's interference. Потому что сильные помехи. Проверьте еще раз, у кого включен микрофон. Расалила, отключи, пожалуйста, микрофон. O King, no one knows the plan of the Lord. Планов Господа Кришны. Even though great philosophers inquire exhaustively. Даже великие философы пребывают в недоумении. They are bewildered. Несмотря на свои глубокие исследования. Yes, the word moyanti means bewildered. Значит, пребывает в замешательстве. All right. So we'll read what Srila Prabhupada has to say. Давайте почитаем, что Прабхупада говорит. The bewilderment of Maharaj Yudhisthira over his past sinful acts. Сомнительные предположения Махараджа Юдхиштхира о его греховных поступках в прошлом. And the resultant suffering, etc., is completely negated by the great authorities. Были полностью отвергнуты великими авторитетами. So Bhishma, of course, is one of the Mahajans. So he's one of the great 12 authorities.
Бишма является один из махаджанов, он один из 12 авторитетов. Oh, yeah. Prabhupada says, Bhishma, one of the 12 authorized persons. И Прабхупада об этом говорит, что Бишма является одним из 12 этих авторитетов. Bhishma wanted to impress upon Maharaj Yudhisthira И Бишма, он хотел особо указать Махараджи Юдхиштире, that since time immemorial, no one, с незапамятных времен никто, including such demigods as Shiva and Brahma, включая таких полубогов, как Шива и Брахма, ascertain the real plan of the Lord. не могут разгадать планов Господа. So what can we understand about it? Так что же можем знать о нем мы? It is useless also to inquire about it. Бессмысленно даже задаваться вопросами об этом. So often when things happen, we question, what is Krishna trying to tell me? Иногда, когда случаются какие-то вещи, мы всегда спрашиваем, а что Кришна хочет сказать мне этим? So we do question. We can never really understand the details of Krishna's plan. Мы можем спрашивать, но реально мы никогда не поймем, в чем же план Кришны. There's no harm when we're put in a certain situation to question, why is Krishna doing this? Но нет ущерба, если мы спрашиваем, вопрошаем, зачем Кришна делает это с нами. But we can never properly understand the intricacies of Krishna's plan. Но мы никогда не можем правильно понять все тонкости хитросплетений плана Кришны. Even a Shaktya avatar like Srila Prabhupada. И даже такие, как Шактя аватары, как Шрила Прабхупада, went to New York in 1965. Он отправился в Нью-Йорк в 1965 году. And he couldn't understand what is Krishna's plan. И он не мог понять, в чем же план Кришны заключается. But of course he had faith in his Guru Maharaj. Ну, конечно, он уже имел веру в своего Гуру Махараджа. And therefore he followed his Guru Maharaj's instructions. И, конечно, он уже следовал наставлениям своего Гуру Махараджа. And tried to preach. И пытался проповедовать. But he didn't know what would actually happen. Но он даже понятия не имел, что же случится в будущем. So it said here, even Lord Shiva and Lord Brahma can't understand the Lord's plan. И там говорится, что даже Господь Шива и Господь Брахма не могут понять планов Господа. When Lord Chaitanya Mahaprabhu, when Lord Krishna arranged something, many things happen. Когда Господь Чайтанья Махапрабху что-то организовывает, множество разных вещей могут случиться. But as devotees, we should just have faith that Krishna is controlling things. Но мы, как преданные, должны иметь веру в то, что Кришна, он контролирует все вещи. And whatever's happening to me is in my best interest. И что бы ни случалось со мной, это мой личный интерес. Just as Krishna is perfect. Так как Кришна, он совершенен. And he's not able to make any mistakes. И он не в состоянии сделать ни одной ошибки. So his plan is also non-different from him. И, соответственно, его планы, они также не отличны от него.
just like the holy name is non-different from Krishna. Как, например, святое имя, оно не отлично от Кришны. Nam, Gun, Rup, Leela, Vrindavan, they're all non-different from Krishna. Нама, Гуна, Рупа, Лила, Вриндаван, все они не отличны от Кришны. So his plan is also non-different from him. И также его планы, они не отличны никак от Господа. Therefore, it's perfect. Поэтому это считается совершенным. So he has a plan for every jiva. И так как он имеет план на каждую дживу, And especially, he has a plan for his devotees, и в особенности он имеет планы на своих преданных. which is all of you. Это то, кем вы являетесь. I think it's Jiva Goswami gives the example Мне кажется, что Джива Госвами дал пример, that the king is responsible for all the citizens in his kingdom. как, например, царь, он ответственен за всех своих подданных в царстве, But he doesn't deal with them directly. но, может быть, он не имеет с ними дела напрямую. He has ministers who he delegates power to, and they deal with the citizens. Он имеет министров, которые, так сказать, связаны с подданными, и он делегирует им полномочия. So he has demigod. So Krishna delegates demigods to conduct this material universe. Также Кришна, он делегирует полубогам полномочия, чтобы управлять Вселенной. But the king, he deals with his own wife and children personally. Но царь, он персонально общается со своими женой и детьми. Because it's the king's family. Так как это является семьей царя. So Krishna deals with his family personally. Поэтому Кришна, он имеет дело лично со своей семьей. And we are part of Krishna's family. И мы считаемся частью Кришны, семьи Кришны. Of course, everyone is part of Krishna's family, but the devotees are realizing that. Конечно, все являются семьей Кришны, но только преданные осознают это. And we accept Krishna as the Supreme Father. И мы принимаем то, что Кришна является Верховным Отцом. You know the verse in Bhagavad Gita, Ham Bija Prahapita, that I am the Supreme Father, Krishna says. So we accept that, we recognize that. И это подтверждает стих из Бхагавад-гиты Ахам Биджа Прадахпита, где Кришна говорит: я отец, дающий семя, и мы можем это понять. As devotees, we understand we're the children of God. И как преданные мы можем понять, что мы слуги, мы дети Господа. So he has this plan for all of us. И Он имеет план на всех нас. Now, the ultimate plan is to bring us back to Goloka Vrindavan. И конечный план заключается в том, чтобы привести нас всех на Голоку Вриндавана. Микрофон, Харибол. Микрофон, эй, проверьте, пожалуйста. У кого включен, посмотри, бегай. Магараш недоволен, говорит, что это только в Украине такое было. So the ultimate plan is to take us to Goloka Vrindavan. И конечный план заключается в том, чтобы отправить нас на Голоку Вриндавана, where we're going to live with the Supreme Personality of Godhead. Там, где мы собираемся жить с Верховной Личностью Бога, play with the Supreme Personality of Godhead, играть с Верховной Личностью Бога, dance with the Bog, танцевать с Богом and eat with the Bog.
есть с Богом. Hmm. But we're not quite ready for that at this stage. Но мы, может быть, не готовы сейчас достаточно к этому на этой стадии. We're still a little bit stuck in this material world. Ну, мы немножко, наверное, застряли все-таки еще в материальном мире. So in order to help us, Krishna arranges things. И для того, чтобы помочь нам, Кришна устраивает разные вещи. And he has an individual plan for all of us. И он имеет индивидуальный план на каждого из нас. So whatever is happening to us is by the direct arrangement of Krishna. И что бы ни случалось с нами, все происходит по непосредственной устройству Кришны. Whatever situation we find ourselves in, it's Krishna's arrangement. И все, что бы мы не увидели, то, что происходит с нами, это есть все организация устройства Кришны. And living in this material body is going to be problematic. И жить в этом материальном теле это становится проблематично. So we may have health problems. Мы, может быть, имеем проблемы со здоровьем. We may have financial problems. Мы можем иметь финансовые проблемы. Family members may be giving us problems. Наши члены нашей семьи могут устраивать нам проблемы. We may have mental problems. Мы можем иметь ментальные проблемы. Like depression. Например, как депрессия. So this is all meant to purify us. Это все предназначено для того, чтобы очистить нас. And we should have firm faith that Krishna is organizing things. И мы должны иметь твердую веру в том, что Кришна, он устраивает все эти вещи. Just like in an orchestra, there's many instruments. Как, например, в оркестре имеется много музыкальных инструментов. Like violin and cello and clarinet and trumpet. Как труба, кларнет или trumpet. Труба, да. Violin. Как это violin? And controlling all of these instruments is the conductor. И контролирует все инструменты дирижер. But you don't hear the conductor. Но мы можем не слышать дирижера, правильно? But he's actually controlling the whole orchestra. Но на самом деле это он контролирует весь оркестр. So we may not see how Krishna's hand is acting in our lives. И мы можем не видеть, как руки Кришны, они действуют в нашей жизни. But he is the supreme controller. Но на самом деле он является верховным контролирующим. And especially for his devotees, he's very concerned. В особенности со своими преданными он очень заботлив. Actually, he wants our association more than we want his association. На самом деле он хочет нашего общения еще больше, чем мы хотим его общения. In the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 7, Читание Чаритамрити Ади Лила, 7 глава, text 99, 99 текст. Prabhupada writes, Прабхупада пишет: Krishna wants to see the devotees. Кришна хочет видеть преданных. He wants to talk with the devotees. Он хочет говорить с преданными. He wants to eat with the devotee. Он хочет вкушать с преданными. And he wants to dance with the devotee. И он хочет танцевать с преданными. So it's not that just we want to dance and play with Krishna, but he also wants to play and dance with us.
Это не то, что мы хотим танцевать и играть с Кришной, но также Он хочет играть и танцевать с нами. But we can only do that with a spiritual body. Но мы это можем делать только в духовном теле. And we don't have that spiritual body at the moment. Но, к сожалению, мы не имеем этого духовного тела в настоящий момент. The potential to have a spiritual body is within our heart. Потенциально мы имеем духовное тело в нашем сердце. Nitya Siddhasya Bhavasya. Just like a 1-year-old child has the potential to walk, but is not able to walk 1-year-old. Как, например, потенциально 1 года возраста ребенок, он потенциально может ходить, но он еще не умеет. So that potential to walk is there within the child. The child doesn't have to get it from the father or the mother or the local shop. It's there, but it hasn't manifested. И как этот ребенок, который потенциально имеет склонности к тому, чтобы ходить, проявлено в нем. И это невозможно взять нигде, а это вложено в нем. So our spiritual body and our spiritual relationship is actually there within our heart, within the soul. И наши духовные взаимоотношения, наша духовная активность, она потенциально в нашем сердце. But it hasn't manifested yet. Но это еще не проявлено. Еще. The practice of sadhana bhakti means to bring about this manifestation of our spiritual relationship with Krishna. Но практика садхана бхакти, она призвана для того, чтобы проявить эти взаимоотношения с Кришной. And understanding the spiritual relationship, we also get the spiritual body. И понять взаимоотношения духовные, мы должны обрести духовное тело. Sakiras, cowherd boy. Например, саки-раса, мальчики-пастушки. Vatsalya, like Mother Yasoda. Или, например, ватсалья-раса, это мама Яшода. Or Madhurya, like the young gopis. Или Мадхурья-раса, это молодые гопи. So Krishna arranges things to help bring about this goal. И Кришна устраивает разные вещи, чтобы в конце концов привнести, извлечь это все. And gives us various tests to purify us. И он дает разные проверки для того, чтобы очистить нас. And the purport here, Prabhupada says, В комментарии Прабхупада говорит, that a devotee ungrudgingly accepts tribulations as favors from the Lord. и преданный, он так или иначе принимает различные неприятности, которые могут исходить от Господа. Now, ungrudgingly accepts difficulties as actually benedictions and favors. То есть неукоснительно принимает трудности и в конце концов благословение получает. The example would be Maharaj Parikshit. И будет пример царя Махараджа Парикшита. He's cursed to be bitten by a snake in 1 week. И он был проклят быть укушенным змеей через 1 неделю. But he joyfully accepts this arrangement of Krishna. Но он с радостью принял этот план Кришны. He doesn't blame Krishna or begrudge the young Brahmin boy, Shringi, who gave the curse. И он не проявил никакой зависти или вражды по отношению к этому браману Шринги, который нанес ему проклятие. He's actually joyful and happy. На самом деле он был счастлив и весел.
of course, Maharaj Parikshit is very advanced. Конечно же, Махарадж Парикшит, он очень продвинут. And we're not so advanced. Может быть, мы не так продвинуты. So when we experience difficulties, sometimes actually we even blame God. И когда мы испытываем какие-то неприятности, на самом деле мы упрекаем Бога. But the more advanced devotee will understand, it's the perfect plan of Krishna for me. Но более продвинутый преданный, он понимает, что на самом деле это совершенный план Кришны для меня. And these various tests, they differ from one devotee to another. И эти различные проверки Господь устраивает одному разным преданным по-разному. So ungrudgingly we accept problems, or the word is tribulations, as favors from the Lord. То есть преданные принимают неукоснительно все неприятности как милость Бога. Yes, text 17. 17 текст. A devotee's duty, therefore, И преданный, долг преданного поэтому является is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction. принять неукоснительно катастрофы или трудности в жизни как милость. So we hear about old age and disease. Мы слышали, конечно же, о старости и болезни. But it's only when you start experiencing it do you understand how miserable it is. Но только когда вы начнете испытывать реально их, тогда вы поймете, насколько это отвратительная вещь. One English philosopher, his name was C.S. Lewis. Один английский философ, его имя Льюис. C.S. Lewis. C.S. Льюис. He wrote Alice in Wonderland. Он написал «Алиса в стране чудес». And he used to live where I lived in England, in Oxford. Он жил в том же месте, где я раньше жил, в Англии, в Оксфорде. And he wrote, experience is a brutal teacher, but this is how we learn. И он написал в этом рассказе, что опыт – это жесткий учитель, грубый учитель, но это то, как мы учим. Experience is a brutal teacher, but this is how we learn. Опыт – это жестокий учитель, грубый, но это то, как мы учим. So we hear about old age and disease and death. Мы слышали о старости, болезнях и смерти. But when it happens to our husband or wife or parents or to ourselves, then we only begin to realize how painful it is. Но когда это случается с нашими близкими, женой, родителями, мужем, детьми, тогда мы только, или с нами, тогда мы только начинаем понимать, насколько это болезнь. And the only relief is the holy name of the Lord. И только одно облегчение – это святое имя Господа. So when faced with these difficulties and reversals, we take more shelter of the holy name of the Lord. И когда мы лицом к лицу сталкиваемся с этими трудностями и поворотами судьбы, только святое имя является единственным прибежищем. And the example is Draupadi. И пример это известный, это Драупади. Yes, and Prabhupada mentions it here also. Прабхупада также упоминает ее здесь. So when Draupadi was being molested and embarrassed,
she called out the Lord's holy name. И когда Драупади была ее домогались и унижали, то она призвала святое имя. So this Krishna is so kind. He arranges things to, the word is expedite or accelerate our spiritual advancement. И Кришна, он, будучи добрым, он сострадательным, он устраивает разные вещи, чтобы ускорить наше продвижение. So also yesterday was the disappearance day of Ishvara Puri. И вчера также был еще один праздник, который является уходом Ишварапури. The spiritual master of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Который является духовным учителем Шри Чайтаньи Махапрабху. So we're extremely blessed because we're all connected to Ishvara Puri. И мы все чрезвычайно благословены, так как мы все связаны с Ишварой Пури. We're in the Brahma Madhva Sampradaya. Мы все находимся в Брахма Мадхва Сампрадая. So all of you are also, you're in this Sampradaya. Все мы в этой Сампрадае. The word sam, S-A-M, means correct. Сампрадая переводится как первое слово сам, как значит правильно. The word pradaya means superior. Прадая значит выше. Sampradaya and yaya, sampradaya, daya, D-A-Y-A, means connection. И дая это значит связь. This is described by Vishnu Chakravarti Thakur Это описано Вишна Чакраварти Тхакуром. in Gora Gana Sarup, one literature he wrote. В Гора Гана Сварупе в одной книге, которую он написал. So sampradaya means the correct, higher connection. Сампрадая значит правильный, высший источник. So all of you are connected to Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda. Все вы связаны с Шилой Бхактисидантой Бхактивинод. Lord Chaitanya, Ishvara Puri, Господь Чайтанья, Ишвара Пури, then Madhavendra Puri, и также Мадхавендра. and then Lakshmi Pati Tirtha, Также Лакшми Пати Тиртха. and then who's the next one? Vishnu Tirtha, Вишну Тиртха также в этой линии. and then Brahmya Tirtha, Брамья Тиртха. all the way to Madhva, Narada Muni, no, Madhva, Vyasadeva, Narada Muni, Lord Brahma. И это все восходит к Мадхве, Вьясадеву и Нараде и Брахме. Yeah, Narada Muni, Lord Brahma. От Наради идет Брахма. So we're extremely blessed Мы чрезвычайно благословлены, to be in this sampradaya. находясь в этой сампрадае. We should always appreciate how fortunate and lucky we are. И мы все время должны оценивать по достоинству, насколько мы удачливы. We are representing Prabhupada in our activities. И мы все представляем Шрилу Прабхупаду в нашей деятельности. You are all grand disciples of Prabhupada. И вы все внуки духовные Шрилы Прабхупады. So you're representing him in this way. И таким образом вы его представляете. So you try to be as strict as you can, following the principles. Поэтому попытайтесь быть очень строгими, как только вы можете, в следовании принципов. And then you took this vow to chant 16 rounds.
И примите серьезно этот обет воспевания 16 кругов. Now we have to honor that vow. И мы должны почитать эту врату. And then also try to preach to other people. И также мы должны пытаться как-то проповедовать. So right now, all the senior devotees are meeting in Sridham Mayapur. И прямо сейчас все старшие преданные, они встречаются в Шридам Майяпуре. There's a network, dandavat.com. И есть такая социальная сеть, называется dandavat.com. And I hope that you are connecting to that and looking at it. И я надеюсь, что вы иногда заглядываете туда. Yesterday night I was playing it. И прошлым вечером я проигрывал это. And they started the Navadvip Parikram. И они как раз начали сейчас Навадвипа Парикраму. And they mentioned 12,000 devotees are on the Parikram. И они упоминали, что 12 тысяч преданных сейчас присоединилось к Парикраме. It's amazing that in this Kali Yuga, there is what is called Prem Yuga. И это удивительно, что в эту Кали-югу, которая иногда называется как Према-юга, And it started 500 years ago. которая началась 500 лет назад. And we are part of that. И мы часть этого. All of you in Ukraine and neighboring countries are also part of that. И все вы в Украине и также в соседней кантри, вы страны, вы часть этого. And Prabhupada said it will go on for 10,000 years unimpeded. И Прабхупада говорил, что это будет продолжаться в течение 10 тысяч лет непрерываемо, без препятствий. So we're just at the beginning of the 10,000 years. Но мы в самом начале этих 10 тысяч лет. Of course, sometimes there may be some temporary setbacks. Ну, конечно, иногда, может быть, случаются какие-то задержки, какие-то, так сказать, трудности. Just like the conflict in Ukraine. Как, например, можно отнести к этому конфликту в Украине. Or the COVID disease. Или болезнь ковид. But when the Pandavas were fighting on the Battle of Kurukshetra, Но если вы вспомните, когда пандавы воевали на поле битвы в Курукшетре for 18 days, в течение 18 дней, they didn't win the battle every day. Some days they lost. и они не выигрывали каждый день. Иногда они были в проигрыше. But after the 18 days, they won. Но после 18 дней, в конце концов, они победили. So it's already been predicted, every town and village. И это было все предсказано, что это будет в каждой деревне, городе и деревне. Ukraine, Russia, Africa. Это будет в Украине, в России, в Африке. So please continue with enthusiasm. Пожалуйста, продолжайте с энтузиазмом. And you try to connect to this dandavat.com. It's very wonderful. Иногда пытайтесь включаться в этот dandavat.com. Это очень замечательно. And many senior devotees speak. And you listen to these lectures. И там, где много старших преданных говорят, дают лекции, и вы можете слушать их. This ISKCON mission is the first time in the Kali Yuga. Интересно, что это миссия ISKCON первый раз в Кали-юге. That there is a multi-guru institution. Где организован такой многочисленный институт гуру. Presently, there's about 100 Diksha gurus in ISKCON. В настоящее время мы имеем 100 гуру в ISKCON. And even more Siksha gurus.
и даже гораздо больше шикши было, and spreading all over the world. которая распространяется по всему миру. And nothing can stop it. И ничего не может остановить это. As long as we continue cooperating and appreciating what Prabhupada gave us. До тех пор, пока мы пытаемся сотрудничать и оценивать по достоинству то, что Прабхупада дал нам. So thank you very much for your practice of Krishna consciousness. Всем большое спасибо за то, что вы практикуете сознание Кришны. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Would you like to ask any questions? Дорогие преданные, пожалуйста, спрашивайте вопросы, есть возможность. Это редкая возможность. Шри Падмини, Вришабха Прабhu. Shri Padmini. Падмини. Yes. Yes. Спрашивайте, только громко, четко. Ну, у меня два вопроса. Давайте один. Вот Махарадж говорил, что мы все действуем по плану Кришны. А можно ли как бы какой-то критерий такого, что мы действительно идем по плану Кришны или мы отклоняемся от него? То есть можем ли мы как-то отклониться от плана Кришны или нет? The question is, Maharaj, that is there any criteria for that we can see if we still following the plan of the Lord, or we deviated from it? What's the question? The question is there any criteria for to see if we still following plan of the Lord, or we deviated from it? Is there any criterion for what? Criteria for any features to see that we still in the plan of the Lord, are we deviated from it? Is there any criterion for us to see Krishna's plan? No, to see that we are following, are we deviated? Whether we following plan of Krishna or we deviated from the plan. Oh, yes. A good question. Хороший вопрос. We can't approach Krishna directly. Мы не можем приблизиться к Кришне непосредственно. Therefore, we approach Vaishnava. Поэтому мы приближаемся к каким-то преданным. So that's Diksha Guru or Siksha Guru. Это является Дикша либо Шикша Гуру. Even when Prabhupada was present, he's my Diksha Guru. I couldn't go to him and say, what should I do? Should I stay in South Africa? Даже будучи еще, так сказать, при жизни, тем не менее, я не мог приблизиться к Прабхупаде и спросить, вот что я должен делать, остаться ли в Южной Африке или нет. I had to approach his secretaries and servants and GBC. I wasn't actually able to directly ask Prabhupada. И в тот момент я должен был подходить к его ассистентам, к GBC, к секретарям. Я не мог в то время приблизиться напрямую к Прабхупаде. So this is an example that I wasn't able to approach Prabhupada directly. What to speak of Radha and Krishna or Lord Chaitanya? Это хороший пример того, что я не мог приблизиться непосредственно к Прабхупаде. То что же говорить о Господе Чайтанье, либо о Раде и Кришне. There's even an example when Raghunath Das Goswami was living in Jagannath Puri. И пример того тоже отражает, когда Рагунат Дас Госвами, он жил в Пури. So he lived there for 16 years. И он жил там 16 лет. And Raghunath Das Goswami in Krishna's pastimes is Rati Manjari.
Нирадханадас Госвами в его Кришна-лиле, он является Ратни Манджари. Now he's Nityasiddha. Он является Нитья-сидой. He's the highest type of Mahabhagavat you can get. И он является высочайшего уровня Махабхагаваты, который мы только можем встретить. But he didn't directly approach Lord Chaitanya. Но он не приближался непосредственно к Господу And ask him questions. и не спрашивал никаких вопросов. He used to approach Sarup Damodar. И обычно он приближался к Саруб Дамодаре. So we approach Guru. И также мы подходим, приближаемся к Гуру. And we then, by pleasing Guru, Diksha Guru, Siksha Guru, then we can please Prabhupada, and then by pleasing Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, all the way back to Ishvara Puri. И пытаясь удовлетворить Дикша и Шикша Гуру, и также по восходящей линии Прабхупад, будет доволен Бхактисиддханта, Кишор и так далее, вплоть до Ишвара Пури. Is that all right, Padmini? Это отвечает на вопрос Матаджи. Отвечает. Ну, то есть, можно спросить еще. Ну, то есть я понимаю, что нужно, значит, сверять с теми людьми, которые рядом, да, находятся, преданными. So as far as I Спрашивать у них. That I have to make sure, I have to ask from those advanced devotees who are around me, just to confirm. Yes. Все правильно. Yeah. Before any devotee makes an important decision in their life, they should get it confirmed by Diksha Guru or Siksha Guru or other senior devotees. И вообще-то, любой преданный, любой шаг в своей жизни, любое решение, он должен сверять с продвинутым преданным, Шикша, Дикша, Гуру. But I'm talking about important decisions. Я говорю о важных решениях. Like, shall I go and live in Mayapur? Should I live in Vrindavan? Should I take sannyas or should I wear white sari? These are like important decisions. Например, жить в Майяпуре, либо во Вриндаване, принять саньясу, либо одеть белое сари. Это такие важные решения. Yeah, you can't bother the Diksha Guru or Siksha Guru with small mundane things. Мы не можем докучать Дикша или Шикша Гуру какими-то мелкими мирскими вещами. It's not proper, it's not appropriate. Это не является чем-то правильным поведением. But important spiritual decisions should be confirmed. Но важные духовные решения должны быть подтверждены. Haribo, anyone else like to ask anything? Хари Кришна, кто-то еще хочет что-то спросить? Вришабха Прабху, да, был? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны преданным. Махарадж, скажите, пожалуйста, как сделать свою джапу служением святому имени? Как отследить, что это произошло? Please accept my humble obeisances and question concerning japa. So how we can understand that my japa becomes service to the holy name? So how we can notice it? How we can detect it? Vishnu Chakravarti Thakur has written in Rajvatma Chandrika. Вишна Чакраварти пишет в Рагавартма Чандрике. That when we chant our japa, we should try to also think of the Lord's pastimes. Когда мы повторяем нашу джапу, мы должны также думать о играх Кришны.
So we would start with Lord Chaitanya's pastimes. Мы должны начинать с игр Господа Чайтаньи. Srivasangam, or dancing on the bank of the Ganges. Шивасангами его игры, либо танцы на берегу Ганги. And this is while we're chanting Hare Krishna. Это то, зачем мы повторяем Харе Кришна. And then we start to think, I'm giving you progressive order. И затем мы начинаем думать о следующем. Это как бы в прогрессии, в порядке. We think of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Jagannath Puri. Мы думаем дальше о Господе Чайтанье и Нитянанде в Джаганнатхе. So Lord Chaitanya in Gambhira. Например, Господь Чайтанье в Ганге. Lord Chaitanya dancing at Rath Yatra. Или Господь Чайтанье танцует на Ратха-ятре. Lord Chaitanya standing next to the Garuda Stamba in the Jagannath temple. Или Господь Чайтанье, он стоит возле Гаруда Стамбы в храме Джаганнатха. And then when we're qualified, we might be able to think a little bit of Lord Chaitanya and Vrindavan. Но когда мы становимся более немножко продвинутыми, мы можем начать думать о Господе Чайтанье во Вриндаване. When he discovered Radha Kund. Когда он открыл Рада Кунду. When he took bath in Manasi Ganga. Когда он принял омовение в Манаси Ганге. Many of you have done Govardhan Parikram. Как много из вас сделали Говардан Парикрам? So Lord Chaitanya also walked around Govardhan Hill. Господь Чайтанье также обошел Говардан. With Balabhadra Bhattacharya. So you try to think of this. You try to meditate on this. Он был вместе с Балабхадра Бхаттачарьей. Вы пытаетесь медитировать и думать. Lord Chaitanya having a golden body. Господь Чайтанье, имеющий золотое тело. Shaved head. Бритую голову. He's wearing sannyas saffron cloth. Он был одет в саньясу, в шафрановую одежду саньяси. And he's also chanting Hare Krishna. И он также повторял. And you're also chanting Hare Krishna on your beads. И вы также повторяете Харе Кришна на вашем. And then when you become even more qualified, you can maybe think of what Lord Chaitanya is thinking about. Но когда вы станете еще более продвинутым, тогда вы можете думать, о чем же думал Господь. So Lord Chaitanya is in Radha Bhav. И мы знаем, что Господь Чайтанье, он в Рада Бхаве. So he's in the mood of Radharani. Он находится в настроении Радарани. So then some little thoughts of Radha and Krishna come as you're chanting Krishna's holy name. И, может быть, какие-то мысли о Раде и Кришне могут вам прийти в то время, когда вы повторяете святые. And you mix the two together. И вы можете смешать две эти вещи вместе. Just like you mix water and sugar, and then you get ras. Как, например, вы смешали воду и сахар, и вы получили расу. Now, if we're not qualified to do this, Но если мы не квалифицированы делать это, we can pray that these thoughts come. мы можем молиться, чтобы эти мысли пришли к нам. But this is a superior type of chanting. Это более продвинутый тип повторения. And I think I mentioned the other day, one devotee, Shivananda, wrote to Prabhupada. Я думаю, что упоминал о том, что один преданный Шивананда, он написал Прабхупаде. In 1969, September. В сентябре 1969. Shivananda was the first devotee to go to Germany. Шивананда был тем первым преданным, который отправился в Германию. And Shivananda asked Prabhupada,
is it all right to think of the Lord's pastimes while we chant Hare Krishna? И он спросил Прабхупада, это правильно, если мы будем повторять Харе Кришна и думать о играх Кришны, о играх Будды? No. Actually, Shivanand said, is it an offense? That's right. Is it an offense to think of the Lord's pastimes while we chant Hare Krishna? На самом деле он спросил, является ли это оскорблением думать о Кришне в момент воспевания Харе Кришны? And Prabhupada said, no, it is not an offense, И Прабхупада сказал, нет, это не является оскорблением. but it is wanted. Prabhupada would answer sometimes, it is wanted. И Прабхупада иногда он так отвечает, ему свойственно. Это то, что желаемо. And then he said in the letter, we chant Krishna's name, but we're not able to think of his form, Nam, Gun, Lila, Rup. We're not able to think like that. Но мы воспеваем свое имя, но мы, возможно, не квалифицированы в том, чтобы думать о Нама, Гуна, Рупа, Лила. But gradually, as we advance, we will be able to think of the Lord's pastimes. Но постепенно, то, как мы прогрессируем, то в конце концов мы можем начать или быть способными думать о играх. As we advance, the holy name starts to reveal the guna, rup, guna, and lila. И как мы по мере продвижения постепенно Святое Имя будет являть нам гуна, рупу, лилу. But at a lower stage, at least we can try to pray for these things. Но на начальной стадии мы как минимум можем молиться об этом. At a higher stage, they will just come automatically. На высшей стадии это просто будет приходить автоматически. Just like a young boy or girl, when they're 4 or 5 years old, they're not attracted to each other. Как, например, маленькие юные мальчик и девочка 5 лет от роду, они не привязаны друг к другу. But when they're 15 and 16, then automatically there is sexual attraction. Но когда им 15-16, там автоматически возникает сексуальная привязанность. So at a higher stage, these thoughts will come. И на высшей стадии эти мысли, они проявятся. But at a lower stage, at least we can pray for these things. Но на низшей стадии мы просто можем как минимум молиться. So we're on a lower stage, so let us at least pray that these thoughts of Lord Chaitanya and Krishna can come while we chant Krishna's holy name. Мы на нашей низшей стадии мы можем молиться о том, чтобы мысли о играх Господа Чайтаньи и Кришны пришли из Святого Имени. That's all right? Как это? Нормально? Отвечает? Спасибо большое. Спасибо, Гуру Махарадж. Thank you very much. Видада Мадава держит руку. Dr. Madhava Prabhu. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Харибо, Харибо. Хотелось бы спросить, вот мы ходили, когда в парикраму вокруг Говардхана, вы вспомнили, что Господь Чайтанья ходил вокруг Говардхана, и Динабанху кричал Гираш Махарадж Ки Джай. А Шрила Рагунат Дасгосвами Махарадж в своей Шри Говардхана Партха во 2 стихе пишет, просится о том, чтобы Говардхан пустил самые сокровенные игры Радхи Кришны в пещерах. Получается, Говардхан устраивает и эти игры и присутствует при этих играх. И получается, он должен быть не в мужском теле. Как это понять? Вот с одной стороны, многие преданные видят Гираш это как Махарадж, как какое-то мужское тело. А Рагунат Дасгосвами Махарадж говорит о том, что он устраивает сокровенные игры Радхи и Кришны в своих пещерах. Okay. So
about parikram around Govardhan, and I remember that Radhanath Das Goswami in his Govardhan Partha Dashaka in the prayers, he's saying in the second verse that Govardhan is an assistant of Srimati Radharani and Krishna, and he arranges all different pastimes at his slopes and in his caves. So that it seems that he's supposed to be in a female body to arrange all these kinds of things. Is it how we can? Normally we think about him like Maharaj, Giriraj. Yeah, Vishnu Chakravarti Thakur is stated in his Tika Вишванат Чакраварти Тхакур, он цитирует свои тики, that Giriraj Govardhan is in Sakya Ras. что Гираж Говардан является в Сакья расе. Now, I used to think if you're in Sakya Ras, you've got to be a coward boy. Но мы можем думать, что обычно в Сакья расе это мальчики-пастушки. But that's not true. Но это не есть правда. Because Giriraj Govardhan is in Sakya Ras. And he's a mountain. Он в Сакья расе, но он еще и гора. And other mountains apparently are also in Sakya Ras. Вероятнее всего, другие горы, они также находятся в Сакья расе. And the young calves that play with Krishna are in Sakya Ras. И маленькие телята, они играют с Кришной в Сакья расе. So it's quite amazing what goes on in Vrindavan. Это достаточно удивительно, то, что происходит во Вриндаване. Even I remember I read Ishvara Puri in Goloka Vrindavan as a Kalpavriksha tree. Я помню, что я читал, что Ишвара Пури, он является калпаврикшей на Голоке Вриндаване. This is described in Gauragana Sarup and that other one. What is it, Gaurasundam? Читаем Чаритамриту? No, the Kavikanapurs. Oh, it's Gauragana Deshadipika. Yeah, the Ishvara Puri is actually a Kalpavriksha tree or a desire tree. То есть в этих книгах описано, что Ишвара Пури, он калпаврикша или древо желаний. And then I thought, why is he only a desire tree? Surely he could be a gopi. Но я так думал, а что это он только дерево желаний, он же должен быть гопи. Or maybe even a cowherd boy. А может быть он мальчик-пастушок. But then I realized the Kalpavriksha tree can give you anything you want. Но потом я осознал, что калпаврикша, она может дать нам все, что угодно. So if you want Sakya Ras, cowherd boy, Ishvara Puri can give you that. И если вы хотите Сакья расу, то так как будучи он древо желания, он может дать вам это. If you want to follow in Mother Yasoda's footsteps on Vatsali Ras, the Kalpavriksha tree, Ishvara Puri, can give you that. И если вы хотите следовать маме Яшоды в Ватсали расе, то Ишвара Пури, как древо желания, может дать вам. Or if you're inclined towards Madhurya Ras, the Kalpavriksha tree can help you and reveal that. Но если вы все-таки склоняетесь к Мадхурья расе, то древо желания, оно тоже может вам явить. So the Kalpavriksha tree can give you anything you want, even Vaikuntha, Ayodhya, or Dwarka. И Калпаврикша может дать вам все, что угодно даже Дварака, Вайкунтху или Айодхю. So it's a very superior position. И на самом деле это более высшая позиция положения. So try, when you chant Krishna's name, first you start with Lord Nityananda, you think of him, Ekachakra. Пытайтесь повторять это имя. Первое, что вы должны думать, это о Господе Нитянанде в Экачакре. And then you think of Lord Chaitanya in Navadvip. All of you have a favorite place in Navadvip.
Затем вы думаете о Господе читании в Навадвипе. Все вы имеете какие-то свои любимые места в Навадвипе. And you think of Lord Chaitanya and Jagannath Puri, all of you have some favorite place in Jagannath Puri. Затем, продвигаясь дальше, вы читаете и думаете о Господе читании в Джаганнатхапуре. У вас у всех есть. And then you think of Lord Chaitanya when he visited Vrindavan. Затем вы думаете о Господе читании, который посещал Вриндаван. And then one day, when you become more advanced and more qualified, you can also think of Radha and Krishna as you're chanting Hare Krishna. Ну и когда вы уже становитесь более продвинутыми, то в вашем повторении Хари Кришна может думать о Радхе. But in this material world, we are practicing, so we can't expect the final result immediately. Но в этом материальном мире мы все практикующие, и мы не можем ожидать конечный результат незамедлительно. This material world or sadhana bhakti, it's like being at school. И материальный мир, как садхана бхакти, это подобно тому, как мы находимся в школе. It's like apprenticeship. Это как ученичество. But what we practice in sadhana, we get in siddha. Но то, что мы практикуем на стадии садхана, мы получим на уровне сиддхи. What we practice and want in sadhana bhakti, we will get in siddha. То, что мы практикуем на садхане, мы наверняка получим на уровне сиддхи. The sadhana leads to the siddha or perfection. Садхана ведет к сиддхи или к совершенству. Just like a horse and donkey. Например, как осел и лошадь. The donkey is like we're practicing, and the horse is like perfection. И осел это как мы практикуем, а совершенство это лошадь. All right, thank you all very much. Спасибо. We will notify Korasunda when we'll do the next one. Maybe I'll tell him when, but thank you all. Please continue. I pray that you can receive the mercy of Lord Chaitanya, Nitai, Advaita, Garadhar, Srivas, Jagannath, Subhadra, Nitai Gaura Hari, Prabhupada, and our Guru Varga. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Его светлость Партха Саратхи Госвами Махарадж ки джай. Джай. Следующей встрече будет оповещено. Когда? Оповещено будет дополнительно. Оповещено, да, Махарадж сказал. Спасибо. Гарасундару Прабху. Спасибо. Спасибо большое, Госвамі. Krishna, спасибо. Спасибо за встречу. Рад всех видеть. Гопи Гита, поклоны вам. И мои примите, пожалуйста, Прабу. Я вижу вас. Да. Приятно видеть знакомые лица. Спасибо. Виджай Дандаваты. Харе Кришна. Мои тоже перед вами. Всем преданным. Гопал Гуру. Вот. Мои поклоны всем. Здорово видеться. Интересно, когда будет следующая встреча. Это не ясно уже. Не ясно уже, почему. Не говорили? Что не скоро будет. То есть это значит, что он сделает выдержку. Это связано с медицинскими какими-то, может быть, процессами. А сколько преданных? Я смотрю, у меня что-то не кончается вообще это самое. Ну, сейчас 52 уже осталось, но было 80 или 70 с чем-то человек. 70. Вообще мне не влазит. Я вот листаю, до конца не могу дойти.